Hello, leo acha tupike samaki served with stew, greens and ugali. So let's get started. Chukua kitunguu chako, pika hadi ikuwe golden brown, weka tomato, na juu hii uchumi iko mbaya, weka tomato ngapi? 2 tu, hizo tu 2 zinatosha. Ongeza turmeric, inasaidia kuongeza ladha na pia inafanya chakula ikuwe na rangi tamu. Koroga kiasi, alafu acha tomato zako ziive. Don't rush. Tomato zako zikiiva, ongeza hoho yenye umekata into small pieces. At least stew yako ikae kuvutia ataka kuna uchumi. Then koroga na upatie hoho zako some at least 2 minutes ziive vizuri. Chukua garlic cubes 2. Najua uchumi ni mbaya lakini lazima pia tukule chakula tamu. So mi hupenda kukata garlic yangu into small pieces ndio at least ni feel hiyo taste yake. Don't crush. So just cut into small pieces, koroga and just enjoy the aroma. Ongeza maji kiasi tu ndio itengeze kathufu and let it simmer hadi supu yetu ikuwe thick. Once umeona supu yako iko ready, kiona imeshakuwa this thick, now add your salt. Don't forget, chumvi ni muhimu sana kwa chakula, and any other spice yenye we upenda, whether it's curry powder, paprika, hizo zote. So for me nitaongeza some little red pepper, at least iongeze kaladha kidogo, kamwasho, and then nikoroge. And remember, this is a step-by-step recipe. No rush. So, and good things take time. Stew iko tayari. So now you can take your fish and kama umenunua kwa mtaa, okay, I prefer at least uioshe kidogo and then dip it in your stew. Ipate some spices, iongeze hiyo ladha, at least ishike hiyo ladha, and pia ipate some heat, and keep on turning it juu na chini. Alafu kama unaona supu yako imepungua kidogo, you can add some maji tu kidogo tu, and then uipatie some time, kama 2 minutes tu hivyo inatosha. Patie some time iheat, ishike hiyo moto, and your fish will be ready for serving. You can serve your fish with ugali ama rice ama chakula yote yenye unapenda, ama unaweza pia kula hivyo. Yeah, and guys, I hope umeona kuwa this recipe is easy, so you can try it out and let me know the results. You can also check more videos
za kupika on my channel. And if you've not yet subscribed, please subscribe to my channel for more amazing recipes, easy recipes. I hope Mona it's so easy. Yeah, so our fish is ready for serving. I served it with greens and my stew and ugali. Thank you for watching and stay tuned for more amazing videos. Bye bye.